ఈరోజు మనము రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అనే టాపిక్ సంబంధించి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ గురించి చూద్దాం. రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో in respiration process there are 6 oxidation reactions are involved. There are 6 oxidation reactions are occur. One oxidation reaction is in glycolysis process and remaining 5 oxidation reactions are occur in the mitochondrial matrix. That is one oxidative decarboxylation reaction and remaining 4 in Krebs cycle. So in those oxidation reactions NADH2s and FADH2s are formed. So respiration process లో జరిగే ఈ గ్లూకోజ్ కావచ్చు, ఫ్యాట్, ప్రోటీన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దే ఎంటర్ ఇంటూ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఆక్సిడేషన్, రైట్. ఆ ప్రాసెస్లో NADH2, FADH2 ఇంకొన్ని ఏటీపీలు డైరెక్ట్గా ఫామ్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ NADH2, FADH2s దీస్ ఆర్ ఎంటర్ ఇంటూ మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ and they're involved in electron transport system. They are involved in electron transport system. So NADH2, FADH2 లో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలోకి వెళ్తాయి. అయితే ఇక్కడ మనకు గ్లైకోలైసిస్, ఇక్కడ కూడా 2 NADH2s are formed in this glycolysis and oxidative decarboxylation of pyruvic acid. Here 2 NADH2s are formed and Krebs cycle. Here also NADH2s and FADH2s are formed, right. ఈ NADH2, FADH2 అయితే ఇక్కడ ఈ రెండు మాత్రం oxidative decarboxylation of pyruvic acid and also Krebs cycle, these two are occur in mitochondrial matrix. The process glycolysis is occur in cytoplasm, right. The NADH2s, FADH2s both are involved in electron transport system, right. So this is the mitochondria, outer membrane, inner membrane, cristae. This is the matrix of mitochondria, right. This is inner mitochondrial membrane, inner mitochondrial space, right. మనం ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో ఈ పోర్షన్ చూస్తున్నాం, ఈ పోర్షన్, right. This is the outer mitochondrial membrane, this is the inter mitochondrial space, ఈ స్పేస్ ఇది. తర్వాత ఇదేంటిది ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్, సో ఈ మెంబ్రెయిన్. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్, రైట్. సో ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ దేర్ ఆర్ 5 కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. 5 కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ దేర్. Those are, this is the complex 1. Complex 1, it contains an NADH dehydrogenase enzyme. Complex 1, it contains NADH dehydrogenase and it has flavin mononucleotide, FMN, flavin mononucleotide echo factor along with iron sulfur containing protein. It contains flavin mononucleotide along with iron sulfur containing protein, right. And this is the complex 3. Complex 3, it is a cytochrome BC1 complex. Cytochrome BC1 complex, it has enzyme that is a cytochrome reductase. Enzyme is cytochrome reductase. And this is the complex 2. So it contains a succinate dehydrogenase enzyme, and this is complex 4. It is a complex 4, it contains a cytochrome C oxidase, and this is the complex 5. So it is nothing but ATPase enzyme, right. So in this complex structures, in this membrane, it contains 2 mobile carriers. Along with the 5 complex structures, it contains 2 mobile carriers, that is ubiquinone. It is a mobile carrier in between complex 1 and complex 3. Complex 1 complex 3 మధ్య
ఇది మొబైల్ క్యారియర్లా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో యూబిక్వినాన్ ఇట్ ఈజ్ ఏ మొబైల్ క్యారియర్ బిట్వీన్ కాంప్లెక్స్ 2 అండ్ కాంప్లెక్స్ 3. సో యూబిక్వినాన్ ఈజ్ ఏ మొబైల్ క్యారియర్ బిట్వీన్ కాంప్లెక్స్ 1 అండ్ కాంప్లెక్స్ 3 అండ్ ఆల్సో కాంప్లెక్స్ 2 అండ్ కాంప్లెక్స్ 3. వీటి మధ్య మనకు మొబైల్ క్యారియర్లా పనిచేస్తుంది యూబిక్వినాన్, యూబిక్వినాన్. And also another mobile carrier is there, that is the cytochrome C. Cytochrome C is a mobile carrier between complex 3 and complex 4. Complex 3 and complex 4. So it madhya electron carrier evaru cytochrome C. Cytochrome C. So this is the structure of inner mitochondrial membrane. So now how these electron transfer system occur? Electron transfer system indulo ela jarugutundo okasari chuddam. Right, this is the intermembrane space, inner mitochondrial membrane, and this is the mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix, right. So the NADH2s which are formed in mitochondrial matrix. Okay, NADH2 అంటే oxidative decarboxylation of pyruvic acid and also Krebs cycle. These two cycles are occur in mitochondrial matrix. So the NADH2s are formed in these two reactions. Those are enter into electron transport system through complex 1. Through complex 1. So oxidative decarboxylation of pyruvic acid, mitochondrial Krebs cycle. ఈ రెండు రియాక్షన్లలో ఏర్పడిన NADH2s complex 1 ద్వారా లోపలికి ఎంటర్ అవుతాయి. Those in the presence of NADH dehydrogenase, the NADH plus H plus convert into NAD. So protons are removed from that substrate in the presence of NADH dehydrogenase. Those protons, H plus protons, are moved from mitochondrial matrix to inner membrane space. Intermembrane space. Mitochondrial matrix to intermembrane space. So protons are moved from mitochondrial matrix to intermembrane space, right. And electrons, what about electrons? Electrons are moved from NADH to FMN. This is the complex 1, right. That electrons are transferred to ubiquinon. So NADH2 అనేది ఆక్సిడేటివ్ అంటే NADH dehydrogenase అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో it convert into NAD+. So protons are removed from that NADH2. The protons are transferred to intermembrane space and electrons are transferred to complex 1, right. That electrons are transferred to complex 1 to ubiquinon, a mobile carrier. So mobile carrier ubiquinon taken that 2 electrons from NADH2 along with protons from mitochondrial matrix. It convert into ubiquinol, that is UQH2. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, NADH నుంచి ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు వస్తాయి. ప్రోటాన్స్ ఏమో ఇంటర్ మెంబ్రేన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. దే ఎంటర్ ఇంటూ ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాంప్లెక్స్ 1. దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అగైన్ ఎంటర్ టు ubiquinon, that is UQ pool, that is quinone pool, right. These quinone by taking electrons along with protons from mitochondrial matrix, it convert into UQH2, that is ubiquinol, UQH2 గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, right. That UQH2, right, electrons UQH2 they transfer electrons to complex 3, that is a cytochrome BC complex, cytochrome B and cytochrome C1 complex, right. Electrons ఏం చేస్తుంది, UQH2 electrons ని cytochrome B C1 complex కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. And also it transfer protons towards intermembrane space, who, that is UQH2, that is ubiquinol transfers electrons to complex 3, that is cytochrome B C1 complex along with protons are transferred to intermembrane space, right. And see here
the electrons now present in cytochrome BC1 complex, that electrons are transferred to a mobile carrier that is cytochrome C. cytochrome C electrons ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ cytochrome C కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. cytochrome C is a mobile carrier between complex 3 and complex 4. So that electrons are transferred to cytochrome C to cytochrome A3 complex. cytochrome A3 complex. A3 complex, that is cytochrome C oxidase enzyme. It contains cytochrome C oxidase enzyme. Right, now electrons are present in this complex. That electrons finally it reaches oxygen. One oxygen molecule, that is half O2. One oxygen molecule receives that electrons along with the protons. So it taken 2 electrons and it binds with 2 protons to convert one water molecule in mitochondrial matrix. So final electron acceptor is oxygen. So at the same time protons also transfer through this structure. Protons also transfer from mitochondrial matrix to intermembrane space. Right, so whatever it may be, here protons are removed from mitochondrial matrix to intermembrane space. Result of that, many protons are formed in intermembrane space, and here it contains less number of protons when comparing to intermembrane space. There proton concentration gradient is formed. So at this time here electron transport system is occur. In this process, when one electron transfer through complex 1, so it transfers 2 protons towards intermembrane space. So from NADH2, 2 protons are transferred into towards complex 1. There for each electron it transfers 2 protons towards intermembrane space. So for one electron it transfers 2 protons. So here 2 electrons are transferred, so that it transfers 4 protons from mitochondrial matrix to intermembrane space. ఒక ఎలక్ట్రాన్ కు 2 protons చొప్పున సో 4 protons అనేవి మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఇంటర్మెంబ్రేన్ కు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుంది, యూక్యూహెచ్2 ప్రోటాన్స్ని ఇంటర్మెంబ్రేన్ స్పేస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ 2 electrons ఉన్నాయి. ఒక ఎలక్ట్రాన్కు 2 protons చొప్పున 4 protons మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఇంటర్మెంబ్రేన్ స్పేస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. ఫర్ 1 electron it transfers 2 protons from matrix to intermembrane space. Right, and see here also 2 electrons are reaches to oxygen molecule, then it combines 2 protons to convert H2O. Actually here also 4 protons. So 4 protons lo 2 protons reaches oxygen molecule, and the remaining 2 protons are transferred towards intermembrane space. So 4 protons lo 2 oxygen molecule తీసుకొని it convert into H2O, and the remaining 2 protons are enter into intermembrane space. So when one NADH2 involved in this electron transport chain, so how many protons are formed in intermembrane space? 4 plus 4 plus 2. So total 10 H plus protons are formed. Right. So when one NADH2 involved in the electron transport system, how many protons are comes from matrix to intermembrane space? 10. So this result of this transport, it forms concentration gradient between matrix and intermembrane space. Proton concentration gradient is formed. అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అయితే సో ఈ ప్రోటాన్స్
మ్యాట్రిక్స్ వైపు. సో ఎప్పటికైనా సరే మాలిక్యూల్స్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి. కానీ ఇక్కడ membrane, inner membrane, it cannot accept to transfer of molecules from intermembrane space to mitochondrial matrix. So that only one protein is involved in the transportation of protons, that is ATPase. That is ATPase, that is complex 5. Complex 5. It is ATPase. It is a protein involved in the transportation of protons. So it contains two parts, F0 and F1. It is act as a proton channel. It is present in the inner mitochondrial membrane, and F1, it is the site of ATP synthesis, and it protrudes towards mitochondrial matrix. Protrudes towards mitochondrial membrane. Mitochondrial membrane వైపు పొడుచుకొని వచ్చినట్టు ఉంటుంది, right? F0 act as proton channel. Proton channel. So see here, ఈ protonsలో when 3 protons are transferred through F0 F1 particle, when 3 protons transfer through F0 F1 particle, right, it forms 1 ATP. It forms 1 ATP. It means when these protons are transferred, then F1 it rotates, then some amount of energy is formed. That energy is formed 1 ATP molecule. By using that energy, ADP combines with 1 inorganic phosphate. By using that energy, ADP combines with 1 inorganic phosphate and it converts into ATP. అయితే ఇక్కడ 10 protons ఫామ్ అయినాయి. ఈ 10 protonsలో 3 protons ఎప్పుడైతే F0 F1 ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయో అప్పుడు కొంత ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది. బై టేకింగ్ దట్ ఎనర్జీ ఏడిపి కంబైన్స్ విత్ పిఐ, దట్ ఈస్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్. సో ఇది దీంతో కలుపుకొని ఒక ఏటీపీని ఫామ్ చేయగలదు. అయితే ఇక్కడ మనకు 10 protons ఉన్నాయి. సో 10 protonsకి హౌ మెనీ ఏటీపీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? వెన్ 10 protons ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ ఏటీపీఏజ్ ఎంజైమ్, హౌ మెనీ ఏటీపీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? సో 3 ATPs. So for 3 protons 1 ATP. So totally 10 protons are there. So it forms 3 ATPs. 3 ATPs. It means in NADH2s of oxidative decarboxylation of pyruvic acid and also Krebs cycle. ఈ రెండు రియాక్షన్లలో ఫామ్ అయిన NADH2లు 3 ATPsని ఏర్పరచగలవు. 3 ATPsని ఏర్పరచగలవు. ఓకే. So NADH2s of oxidative decarboxylation of pyruvic acid and NADH2s of Krebs cycle, they forms each NADH2 3 ATPs. 3 ATPsని ఫామ్ చేయగలదు. రైట్. అయితే వాట్ అబౌట్ FADH2? ఇక్కడ NADH2s ఉన్నాయి, అదేవిధంగా FADH2s ఉన్నాయి. అయితే FADH2 they can enter into the electron transport system through complex 2, that is succinate dehydrogenase enzyme. Succinate dehydrogenase. FADH2s of Krebs cycle. FADH2s of Krebs cycle, they enter into through complex 2. So there FADH2 convert into FAD and protons. So electrons enter into complex 2 through FAD, flavin adenine dinucleotide, and that electrons are taken by UQ transfer to UQ pool. At the same time UQ it receives protons from mitochondrial matrix. సేమ్ ఇదే స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ FADH2 నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ FAD కాంప్లెక్స్ అంటే కాంప్లెక్స్ 2 చేరి అక్కడ నుండి UQకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సో ఫర్ ఈచ్ 1 electron it receives 2 protons from mitochondrial matrix. So then it convert into UQH2, that is ubiquinol. Then the ubiquinol it transfers electrons to cytochrome complex, and the protons which are present near UQ, that protons are transferred to intermembrane space. ప్రోటాన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ ఇదేం చెప్తున్నాం మనము? FADH2 గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. FADH2 in the presence of succinate dehydrogenase, it removes hydrogens and electrons. That electrons are transferred to FAD, and that is complex 2 to UQ, that is ubiquinon. The ubiquinon receives electrons along with protons from mitochondrial matrix. Then it converts into UQH2, ubiquinol,
ubiquinol, right? That ubiquinol, okay, transfer electrons to cytochrome B(C1) complex, and protons are transferred to intermembrane space. So in FADH2, electron transport of FADH2, there is no involvement of complex 1. Only complex 3, complex 2, complex 4 only there are involvement of electron transport system, right? So when FADH2 enter into the system, how many protons are transferred from matrix to intermembrane space? So only 4, and here 2. So same process, electrons cytochrome B(C1) నుంచి cytochrome C and complex 4 లోకి వెళ్తుంది, and finally it reaches oxygen molecule. Right there 4 protons and 2 protons, only 6 protons are formed when FADH2 is enter into electron transport system. Only 6 protons are formed. Then the 6 protons when transferred through ATPase enzyme, it forms 2 ATPs. It means one FADH2 equal to 2 ATPs. One NADH2 of mitochondrial matrix is equal to 3 ATPs. But what about glycolysis NADH2? Here also NADH2s are formed. But these NADH2s enter into electron transport system directly through ubiquinone, Q-pool. ఈ Q-pool ద్వారానే లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. దేర్ ఇస్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ 1తో సంబంధం లేకుండా ఇక్కడ నుంచి లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. ఎవరు? NADH2s ఆఫ్ గ్లైకోలైసిస్. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దెర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 4 protons. ఓకే, when one NADH2 enter into electron transport system, these NADH2s of glycolysis, they directly enter into electron transport system through UQ-pool. సో ఇక్కడ ఎంటర్ కాదు, ఓన్లీ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఎంటర్ అవుతుంది. ఇట్లా ఇంకా ఎంటర్ కావడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఈ 4 protons అనేవి ఫామ్ కావు. దెర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 4 protons త్రూ కాంప్లెక్స్ 1. సో ఇట్ మీన్స్ ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ ఇవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఇట్ మీన్స్ 6 protons మాత్రమే ఫామ్ అవుతాయి. సో NADH2s ఆఫ్ గ్లైకోలైసిస్ ఇట్ ఫార్మ్స్ 6 protons. So it means NADH2s of glycolysis, they forms only 2 ATPs. So NADH2s of glycolysis forms 2 ATPs. NADH2s of mitochondrial matrix, it forms 3 ATPs. FADH2s of mitochondrial matrix forms 2 ATPs. Right? This is the electron transport system. So